tubanirizaako ku YouTube channel yaffe empya etuumye Designers World Uganda. Yo tugenda kuba tuyigako engeri gye tutunga sportswear nga olaba eno sportswear ez'abaana ab'amasomero. Ena one pocket emabega n'ebeeramu n'obukuubo bubiri then elastica olowooza ogiraba. Okay, let's get started. Okay, kakati tugenda gikola nga terina side seam nga n'ekisipi kyakuli si kyakukola si kyakambiza kwawula kyonna tugenda kisalirako front part ne back part n'ekisipi kyamu. Kakati ndowooza mulaba olugoye lwange engeri gye ndufunyizaamu nti already lwezinzeemu bwe luti emirundi ebiri then kati nenduzingamu omulundi omulala gyegyo emirundi 4. Zinzeemu emirundi 4. Kakati tutandika wano. This is our starting point. We are going to cut off this one. So we are going to use these measurements. Waist we are going to use 29 waist, and then full length we are going to use 18. The full length 18, then 29 for the waist. So bwe tubanga tupima tutandika ne length measurements nabagere tugenda soma mu Luganda bwe tusinga okuwulira. Channels nyingi zisomesa mu Luzungu ffe ya mu Luganda. So tutandika ne length measurements which is 18, but before measuring 18 we have to first remove 2 inches for the elastic. Kubanga twagambye tugenda kusala empale nga terina kisipi kirya nga ekisipi tetugenda kisala separate. So kati katusooke tutume zino inches 2 ezigenda okutuyambako okukavaringa elastika yaffe. Kubanga elastika egenda kuba bweti bwe lugenda tandikira awo. So kati kino tujja kuba tukizinga munda mu kyo ekigenda okukola ki okukwasaganya elastika yaffe okugibikka. Kakati nga tutandika full length, which means we are starting from this point to measure the full length, which is 18. This is 18, and then okay, to make a straight line you transfer even this side 18, the same measurements, then you make a straight line. So from here up to here is 18, that is our full length. Then we have to add 1.5 inch for the hemming kubanga tugenda kufunya edinda wansi. That ndowooza mulala zino za elastica ebbiri, then kuva wano paka wano is our full length, then plus 1.5 for the hemming. Twagenda tutandika ne length measurements. Length measurement endala gye tulina ye yandibadde nga crotch line oba board rise. Kati board rise engeri gye tugifunamu tugenda wano tutandikira from this point up to here, which is our full length, then we divide by 2. We divide by 2. We mark, then we add 1.5 inch. If you are using centimeters, you can add 4 centimeters. Inches, 1.5 inch. So, which means from here up to here is our board rise, which is 10.5. We transfer 10.5 here to create a straight line. So we have the waist, we have the board rise and the bottom.
I think we are now done with the length measurements. Kakati, our next step, width measurements or the circumference. We have the waist circumference, which is 29. 29 in the circumference, we divide it by 4. So 29 divided by 4, you can use this simple method. 29 divided by 4. 29 divided by 4, the answer is 7¼ So you come here and mark 7¼ So we are going to add 3 inches because we have not measured the hip circumference. So we have added the 3 inches to accommodate our bum, and the machine allowance I've added 3 inches because I did not measure the hip circumference. So we transfer them up to the hip line, and you get no kolanga hip line yafe. So we connect from the waist to the board rise. So zino inches esatu zetwongedde tugambye zituyambako kuba engeri gyetutabye hip ziba zijja tuyambako wano mu hip, kubanga omuntu mu kiwato abeera mutono, mu hip singa munene. So we have added these 3 inches. Kati ate no mu kiwato ze zigenda tuyambako okusika amavuunya wataddemu lastika. Ndowooza ekyo kitegeerekese bulungi nnyo. Kakati from this point we are going to add 2 inches. 2 inches. Wano nga tujja nga tukubawo kaavu yaffe. Kakati we tuvaawo ne tupima okuva wano paka wano eziriwo eziri 12.5 ne tuzitransferinga wano 12.5. Then ne tuolako inch emu. Kati eno egenda okukola nga leg circumference. Naye tetwagipimye naye tusobola okukozesa eyo method ennyangu. Kubanga sportswear erina okubeera free, terina kubeera tight. So you don't need to measure the thigh circumference. So after this point you oteekawo ka kick out wekatyo. So front part yaffe ewedde. Kakati ekiddako kya back part, kubanga twagambye back part nayo egenda kubeera nga teri separate, tugenda kusaamu side same. So the back part, we are starting from this point. We are going to add only 1 inch. Then here we are going to add 2 inches. 2 inches. From this point we add 2 inches. Kakati okuleeta curve ennungi, oconnectinga okuva wano paka wano ku front part. Nosooka n'okuba line bwetyo. So kati eno kwe tubeesingira okuba curve y'emabega. So this is our back part. Nayo ne tukola kye kimu okufuna wano thigh circumference. Nti ze tufunye okuva wano paka wano tuzitransferinga paka wano ne tutoolako inch emu. And then nuteeka wano ka kick out kano ke tukyamirizaamu, kaba kakuyambako kuba perfect hemming n'ogikuba nga tezijjaamu ki nga tereeta amavuunya. So kino kye mbaleetedde olwaleero. Tulina front part n'ekira wano, then tuba ne back part. Njagala balaga engeri ekyasinze okubeera ennyangu. Tugenda giraba paka kutunga. So tojjaako sigalako paka tunaamaliriza okutunga. Ngenda balaga n'engeri ennyangu ekyasinze okubeera ennyangu ey'okukatungamu kano ka sportswear. Otherwise mwebale kulaba, mwebale subscribinga, sharinga video eyo. Bintu bino tubikwasaganya. So tuba tutandika ne back part.
Oba osala otandika ne back part, tutandika na front part. Back part tumaze ogisala, tutandise ne back part yonna okisalira wamu. Kakati bwe tumala awo ne tudda ku front part. Front part yaffe neeyitira wano, so tubalako layers 2, 1, 2 ne tusala, ne zino nazo zisigala 2 eza back part. Kati front part nayo osalako layers 2 ate tuzisala zonna. Ne front part no hiyo tumaze ogisala. So kati tulina front part at the same time even the back part. Bw'omala n'onookinga center, teekawo kanooki kumakinga mu makati wadde nga tewagenda beerawo ssimu. So ekyo kye tubadde tubalina olwaleero kye tubaleetedde. Empale yaffe tumaze ogikomola, bwetyo bwe tugikomola. Kati tugenda kuba tulaba ekiddako mu kugitunga. Bwetyo weeri, the front part and the back part at the same time. Era nga n'ekisipi kyaffe bwe tunaba tutunga tujja kizinga bwe tuti. Empale nga mulowooza tewedde. Thank you for watching. Kati tugenda kuba tulaba engeri y'okukola tuki ey'okutungamu.